to you all that is watching us from wherever you are, be it Uganda, be it yesterday we had people watching from London, from Qatar. A very special good morning to you all that is watching us. Banange fetu bagamba bugambi nti mwebale nnyo kutukeererako ate we appreciate nti mwe everyday mugamba nti sawe munino okubeera ku Facebook nga ndaba aba Alternative Uganda kulaba omugenyi gwe baleese era biki bye batugamba. Esaawa eno yennyini omugenyi waffe yatutuuseeko saagala mumulwisa nga ate ayimiridde wabweru. Tugenda kwetoola mu katini nnyo tukomewo n'omugenyi waffe mu studios. Farida Bikobere is my name. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face face yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital,
Real issues, real talk. Abafa abalungi nate tubaniriza nnyo okuva mu ka health break atuna nnyo tuba twaniriza mugenyi waffe yatuseeko n'okuya gikutte mu mwa akutta obudde kuba munnanga abagenyi bangi okusinza ne ku kifo kyalimu abana engagements nnyingi naye bambi ye akutta obudde ye mukyala Charity Ahimbisibwe ono ye akulira ekitongole ekirondoola ebyekulonda ekimanyiddwa nga CCEDU. Tugamba twogera batubuulire bo okusinziira ku maaso gaabwe endala y'okulonda eri mu ggwanga bagitegeera batya era bamativu nti Omunnayuganda ategedde okulonda kw'omundi guno kaakalo kali free and fair tusuubira results ezi free and fair ground leveled ebyo n'ebisingawo anaaba abitubuulira naye mu kusooka kwa byonna kansooke musabe atuyambire nyabo you are most welcome. Thank you very much. Mwasuze mutya tusanyuse nnyo okubeera wano olwaleero. Wow. Eddoboozi muliwulidde era katandikirewo CCEDU kyeki era CCEDU yaani CCEDU muntu CCEDU kibiina CCEDU nnyumba eriyo omuntu nga takiwulirangako CCEDU abo nga awulira linnya naye nga tamanyi mukola mirimu ki eryamwe bana. Kakati CCEDU kibiina ky'abannakyewa bakiyita mu bujjuvu Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda. Ekyo ekibiina kirina abantu 27,000 individuals ne 927 civil society organization abakkiririza mu kigambo kye bayita electoral democracy. Electoral democracy kwe kugamba nti twagala obwenkanya mu kulonda kwaffe ate tulabe nti buli bwe tuvaayo mu kulonda tuvaayo nga tuli basanyufu oba tuvaayo nga tetusanyuse naye nga tusobola okugenda mu kooti okulaba nga twejulirwa or we get justice from court. Kakati beyond electoral democracy and promoting electoral democracy tukola kye tuyita voter mobilization. What is voter mobilization? Nti omulonzi wa bulijjo oluusa yinza obutafaayo nnyo okugenda okukuba akalulu. Juzi nabadde njogera ne mukwano gwange akolera mu Afrobarometer. That is a very high level person. Akola nnyo ebintu bya research, alina amagezi mangi. Nangamba nze kyali kyesigenda kukuba akalulu ne mugamba lwaki? Kubanga it is your civic duty gy'otandikirawo okukuba akalulu naye nga tali yekka. Abantu bangi bensanze nga bagamba tetugenda kukuba akalulu. Ne mbagamba nti lwaki temujja kukuba akalulu? Ne bagamba manyi bino ebintu by'akalulu kumala budde ogendayo n'osimba layini ate ogenda kukuba akalulu. N'omala okukuba akalulu tebakataddeemu respect, tebafuddeeyo kyokubye. Ne mugamba nti naye kati gwe bw'oba okubidde candidate atali popular oyinza otya okulowooza nti mugenda kukola mutya kusinga akalulu? Nagamba nedda bino ebintu tebiriimu magezi, nze sijja kukola ntya kulonda. Kati ffe kye tukola bwe tusanga omuntu bw'atyo tufaayo nnyo ne tukugamba ssebo weefeeko, weefeeko genda okube ku kalulu. Tetugenda kukozesa kiri ekigambo ekirala naye tugamba weefeeko. Mulembe gwa digital temutulaba kati tuli ku digi. Mulembe gwa digital gwa kwefaako, osobola okubira ku simu lyo, osobola okunoonya your name on the voters register ogisanga ku simu. Teweetaaga kugenda wali kusimba line ate kati nnoonya linnya lyange, apaana ogenda bisanga ku simu. So kati toyina nsonga ekwekwasa ate ku lunaku lwa election lwolwennyini lwakusimba mu nnyiriri gwa line nga gwogenda wali ng'oteekawo kati kasitookera ku makya ssaawa emu osanga polling station yakaggulawo, ojja kubeera amongst the first balonzi. Toyina gye weekwasiza nsonga nti toyagala kuba kalulu. Vaayo kuba akalulu. Article 38 of the constitution egamba these are civic matters and you only get a chance once, omulundi gumu mu myaka 5. Kakati kintu kya makulu nnyo. Kati bwe tuva ku voter mobilization tulina kye tuyita electoral reform advocacy. What is electoral reform advocacy? Awo tukolera ddala ekintu kino kye bayita nti twagala amateeka agasobola okuleetawo obwenkanya. Ngenda kubuulira nti Presidential Elections Act bagyamendinze ku buno obululu bwe tugenda okukuba. President tasobola kugaba donation. Naye ate obululu bw'emabega bwonna abadde nga agaba ki? Donation. Naye okugenda okutuuka awo twayita mu electoral reform oba ekintu kye tuyita electoral reform advocacy.
nga tukuba embeekulo mu parliament tuwogera ne ba members of parliament tukyuseemu wano ne ba Supreme Court judges bwe baamala okuyisa Supreme Court ruling amateeka gali nga gali 10 recommendations ezaaliwo 6 recommendations have been passed. Ekitegeeza we have a ground we tusobola okuba nga tutandikirako okulaba nti tuyina akalulu akalimu obwenkanya n'amazima. Bwe tusemberera awo bwe tuba tuvuddeku ekyo tukola kye tuyita election observation. Kakati election observation eyo eriko okugamba nti tutunuulira akalulu nga bwe kabadde. Tutandikira mu pre-election period. Pre-election period kyekiseera kino kye tulimu nga tetunnaba kuba kalulu. Kati pre-election period erimu kye tuyita milestones of the Electoral Commission roadmap. Milestones ezo ze ziriwa tutandikira ku voter update. In fact, before voter update waliwo kye twayita boundary delimitation. Boundary delimitation etegeeza okusalawo ebifo abantu gye bagenda okukola kitya okulondera ebiri 34,344. Kati okugenda bisalawo ne tusalawo nti tugenda kulondera wano naye si wali kisinziira kirina okubeera piiki nnene kubanga tuli mu budde bwa covid ate nga abantu bajja ku social distancing nga bajja ku washing hands. Era bw'onooba ng'osanze ka polling station nga kali mu kafo akali squeezed nga mu budde buli obwemabega osaanidde okuba embeekulo nti ffe gye batutadde si watuufu kubanga ekyo kintu tujja kuba tukirondoola. Baakisalawo nti nga bwe tugendedde mu kalulu aka covid tugenda kubeera mu kifo nga kigazibu ng'abantu basobola okuyimirira bulungi nga bali socially distanced. Kati bwe tuba tutunuulidde pre-election period nkugambye kuliko voter update bw'ovaawo n'ogenda ku display period bw'ova ku display n'ogenda ku special interest group elections zo zaatwalwa zitya. How did it go? Aba youth baaliko, aba women baayenyigiramuuko, kati aba PWD beenyigiramu bulungi baabimanya. Waliwo unionized and non-unionized meetings. Unionized, non-unionized meetings is for the workers MP. Bameka ababitegeddeko. Okimanyi nti naawe osobola okubeera MP owa workers abakozi kuba naawe oli mukozi. Teweetaaga kubeera mu union okufuuka MP. Naye agamawulire wali ogafuneko. Naye kati bwegali. Kati bannayuganda beetaaga okumanya nti gwe bw'oba ng'oli mukozi naawe obudde buze. Minisita olwaleero agenda ku addressinga the press wali ku media center ng'ayogerako ekyo kintu ekyokubeera non-unionized worker naye ng'oyagala kwenyigira mu bintu by'okulonda ng'oyagala kubeera either a candidate oba oyagala kuvootinga. Mumuwulirize mumanye what's going on the non-unionized platform. Kakati waliwo what we call non-unionized platform ng'egenda ku meetinga ne unionized. Etteeka lyakyuka. That also came out of electoral reform. Ekyo kyengezako bagamba temuggwamu maanyi mugende mukole mutya mukuba akalulu. Kakati bwe tuvaawo ku milestone eyo ya special interest group elections kwe kuddira wali bwe twagamba political parties ne zitandika okusunsulamu abantu baabwe. Kye twagamba political party primaries. Omuntu najjayo omuntu n'agamba nti nze kakati bano bwe bagenda okunrepresentinga ku bwa MP twalabo bwa NRM tebwagenda bulungi. Abantu bagamba basimba layini be balonda si be baavaayo. Kati abantu singa bava mu political party okulonda abantu baabwe ne badde eri mu full election nga balina obusungu buli era babeera banyiivu tebagenda kukuba kalulu nti bagenda kubira oli gwe bakyaguye oba gwe baselectinze ne bateekawo. Bagenda kuba kalulu nga bakubira oli gwe baali bakubidde luli ate kati ne bakunga n'abalala okubegattako okukubira oli si kukubira ono gwe bataddewo kifuba ddembe. Kati bwe twava mu NRM ne tulaba aba NUP nabo baselectinga tebaayina party primary nga bagamba nti polisi yali tejja bakkiriza kukola primary naye era nabo ne mu primary ezaabwe baavaayo beemulugunya nga bagamba nedda akakiiko akatusaliddewo tewabadde bwenkanya. Ne tulaba DP yo n'okukola party primary teyakola party primary. Kati baasalawo nti ffe gye tulina omuntu nga kikonge nga w'amaanyi ng'agenda kubeera mu kifo ekyo ye kaabeerewo. Aba anti baselectinga buselectinze ne bagamba nti gwe jangu oyimirire ku anti oli Kampala tulaba olina amaanyi biki yimirirawo naye nga ate tebakuwa na ssente naye nga bakusaba okufundraisinga naye ng'oli ku anti. Kakati bwe butunulidde ebibiina bino nga bwe bize bikola kati ne tubeerawo ne ba independent abangi abantu abamu bagamba nti ffe ebibiina byatutama kuba bw'ogenda mu kibiina ekimu bakusalira emisango ate waliwo ebifo kati nga Kampala nga bw'oneesimba ku NRM oluusi tojja kukola ki tojja kuyitawo. Oyinza okugenda e Masaka nga oyinza okwesimba ku eyo political party ate n'otayitawo. Oyinza okugenda Embarara ne weeteekawo ku NUP ate n'otayitawo. Oba n'ogenda e Bushenyi ne weeteekawo ku NUP
n'otayitawo kubanga waliwo political party endala kakati abantu abamu bo ne baselectinga ne bagamba nti nze kyensazeewo ngenda kujja as an independent kubanga awo siina kyekubirira oyinza okulaba omukyala wa Kampala bamuyita Namuwaya aze azanini yes naye kakati bw'oba otunulidde zino politics ezava mu political party zezi influencinze national politics kakati bwe tuva ku political party ne tutandika kye bayita nominations bwe twadda mu nominations ezaba MP Electoral Commission had put out 1.5 million slots for elections. Now 1.5 million slots for elections nga tutandikidde ddala ku local government tuze ku MP ne tugenda ku president. Ebyo ebifo byonna bwe obitunga awamu nga biri 1.5 million. Ku buno bwa MP bwokka 2,450 people besimbyewo. Ne kwaba abantu 2,450 people. Kuliko abakazi 615 bokka. Abasigadde bonna 1,560 basajja. Kakati ekyo kijja kikulaga kina kye kikulagako mu kulonda nti abakazi era bakyaliko emabega baagala nnyo ne beesimba nga beesimbye ku tiketi yaabwe era bw'oba olabye abo bonna 656 abasinga beesimbye ku affirmative action eya MP nti kubanga balinawo ka MP naye tebagenze eri ku open seat ekitegeeza tukyayinawo omulimu ogw'okukola ki ogw'okukola era kakati tutandise okulaba nti twagala kupatinaringa ne organization bagiyita UN Women. UN Women eno efaayo nnyo okulaba nti ekuliriza omukazi tulondoole ku nsonga ezo tulabe tuyamba tutya abakazi nabo baveeyo nga envuumuulo balabe nti basobola okuyimirira ku positions zino zonna. Bwe tuva ku nomination twalaba ne nomination eza local council nazo zagenda bulungi naye ekyaliwo ku local council some party primaries eza local council LC5 zatukawo ku lunaku lwerumu ne special interest group ey'aba youth. Kakati abalonzi nga beebuuza olwaleero tukuba akalulu tukubira NRM oba tukubira special interest group kati ekyo kintu kya confusingamu ku abalonzi ate tekyaliwo just for one election kyaliwo for several sets of elections ate bwonna bwali bwakusimba migongo kati bwobanga akalulu ka NRM kali kakusimba mugongo ka special interest group kakusimba mugongo voter yali tasobola kuteeringa the difference between the two nekiba confusing. Nekirala parliament ku July 3, 2020 yasalawo ne kyusa ku bifo by'okulondebwamu neyongerayo ebifo byetugenda okulondera mu mwaka guno. Kati ekyo kye kyakola eri omulonzi bwe tubanga twavaayo eri nkugambye tutandikira ku boundary delimitation gy'osookera ku road map naye ate kati mu July 30th nojja n'oyongerayo ebifo by'okulonda kitegeeza muddayo okutereeza ebifo by'okulonda. Katono Mukose gyalondedde ayinza okutuukawo n'asanga ng'erinnya lye teririwo kyali kibaddewooko ekyadondo east abantu ne basiba olunaku lulamba nga banoonya nnondera wanaakyuka eno nadde eri ne banyiiga ate ne batandika kulwana nga bagamba tebatwagaliza kukola ki kakati ekyo kintu kifu nnyo era parliament yakola ekintu kibi. Parliament yeetaaga neetegeera okulonda kutambula kutya. Okulonda is a process nti ekintu ekimu bwe kivaako kino kiddako nga bwe wandibadde mu Coca-Cola factory oproducinga Coca-Cola oteekamu kasukaali n'oteekamu ku mazzi n'ovayo n'oteeka eccupa wali ate ne rotating kati eccupa etuuka etya okwesiba ate n'ogizaayo emabega ekyo kye baakola. Kakati n'okulonda bwe kutyo bwe kuli it is a process bwe tuba tumaze okutuuka wakati mu process ate temutuzaayo kubanga bw'otuzza emabega ogenda kukozinga confusion not only for the balonzi but also it will require more money eri electoral commission kubanga n'abeesimba bo nabo bagenda okugamba ku July 30th nga waliwo ba local government people local government abaali bamaze selecting their people who are going to represent them. Kakati awo bw'oba ogamba nti tuzzeeyo wali ekitegeeza you need more candidates coming okwesimbawo then you need more people coming. Electoral Commission needs more money to print ballot papers for those electoral positions. Kati ne tuvaawo ne tuddira kye twayita nominations for presidential candidates kubanga tukoze ba parliament. Bwe twaddira nominations for presidential candidates ezo zonna milestones Electoral Commission eza achievinga ne ba deliveringa ba presidential candidates. Presidential candidates mwalaba ebyaliwo ku nomination
era tetwagala kubiddamu naye twandibadde tugamba nti for future processes tekyandibadde kirungi nti presidential candidate bw'abeera ng'ali nominated bamutwala nga omuntu ataliimu ng'ataliimu ku mbavu bagezeko okulaba nti babateekako status eyo eyebalaga nti kakati ono kubanga asasudde miliyoni 2 ate n'ekirala ayina byatuukiriza ziri signature 105 signatures n'ekirala ayina abantu abamukkiririzaamu kati bagamba nti ono agenda okukiikirira nze kyenkola ntya kyendowooza kakati awo balina okuteekawo embeera eraga nti okay kakati bano ba presidential candidate era tugenda batambuza mu mbeera bweti. Yes. Wenyini awo ku presidential this time around baba wadde ennaku 6 for campaigning as opposed to ennaku 9. Do you think campaigns z'omundi guno ziri somehow fair or ziri costly? What's your observation as one of the observers? Okuba nti ennaku bazikendeezezza ziri ku 6 instead of 9 bwekyali before. Kakati Supreme Court in 2001 in the case between Besigye ne President Museveni baatulaga nti okusobola okubeera n'akalulu ak'obwenkanya there are certain principles that must be met and one of the principles was the time for campaign. Ne bagamba time ya campaign erina okuba ng'emala bulungi ng'emala candidate ate ng'emala ne population okumanya candidate byayagala okukola atya okubagamba singa ekiseera kibanga kitini between the candidate ne electorate okugenda okumutegeera kyayagala okukola akalulu ako tekabeera kaki kabwenkanya bwe batyo bwe bagamba mu 2001 mu Supreme Court ruling osobola okugendayo n'ogisoma eyabesigye versus President Museveni. Kakati bw'oba otunulidde akaseera ke bakyusa ne bagamba 1 to reduce nze to those 64 days 64 days for 146 districts. Akadde katono. Internet eno gyolaba tetuuka buli wamu. Eri 32% penetration in Uganda. Gana amasimu getuyina smartphones bana Uganda 5 million of them bokka be bayina smartphone. Ate 5 million te representing gwe n'oli nange. Omuntu omu ayinza okubeera ne smartphone nga ziri meka. Kakati eyo 5 million is also misrepresentative. Ekitegeeza 5 million Ugandans have the smartphone. It might even be 3 million Ugandans who have the smartphone. Or even 4 million Ugandans who have the smartphone. Kakati bw'oba oyina miliyoni 4 ate nga abalonzi bali 17.6 million voters. Awo obeera otuukiridde bantu benkana wa. Ku mukutu abasobola okugendako ne babeerako buli lunaku bali 7% of our population which is 42 million Ugandans. Now bw'oba otunulidde ezo statistics ne radio zetuyina ziri 300 kati TV zetuyina ziri 39 kakati 39 TV stations ate nga bakugambye electricity connection ez'omukyalo ne Uganda wamu wonna tuli ku 29%. Ezo percentage oziwulira kitegeeza nti bantu batini nnyo. Kati bw'obanga oyagala okutuukirira mu na Uganda omutuukirira otya physically kakuyege 1 for 1 oba omutuukirira mu campaign zino. Kati jjukira oli first time voter. Gwe mulundu gwo gusoose okulonda naawe oyagala kwenyigirako mu kulonda kuno owulire nti naawe waliwo mu 2001 nga tugenda kulonda era 2021 nga byali bwe biti ne bwe biti amaanyi ng'ogalaba mwegali mu kulonda naye kati gano ge bakubiddeko tiyagaasi gye baganya abantu okugenda okulabako ku bakandidate bani badde bagamba okay tukitegedde covid waali era guidelines zino bwe bazi developinga ebintu ebimu baali tebabirowoozezaako bulungi era naffe twali tetubirowoozezaako bulungi twali tulowooza nti omuntu ayinza okukola olukungaana mu kifo ekinene ekituuza ng'abantu 1,000 ne mwambala masiki ne mu social distancing ne munaaba engalo twakirabako America nga batuula bali socially distanced naye ate America bo bakozesa nnyo omukutu kubanga bo bayina internet ate eri stable
naye ffe tetugiyina kakati naffe twandibadde tuyina what we call acclimatizing our environment for the election. Naye ekyo kitulemye, bwe kitulemye ne tuddira tiyagasi n'abasirikale ne batekinga over ekintu ky'okulonda ekyandibadde tekituukiridde era bw'onoolaba omusango ogunaavaayo nga tugenze mu kooti ng'okulonda kuno kuwedde. Ekimu ku nsonga enkulu jaji kye bagenda okuba nga boogerako y'ensonga ya poliisi nga bwekuttemu ebintu by'okulonda. Ne bwankubadde nti poliisi yazeewo okuleeta butebenkavu n'okugamba nti tufollowinze SOPs eza electoral process, ne bwe wandifollowinze SOPs eza electoral process there must be room for participation. Kuba waba tewaliwo participation, inclusion, transparency, fairness, ako si kalulu. Era ezo ze tenants ze mutambulirako nga mugenda okukola mutya okukuba akalulu. Kakati n'ekirala nkugambye nti waliwo first time candidate, nze nali simanyi Nancy Kalembe, Fred Mwesigwa, Bwensoso John Katumba, era ogwo y'omwagadde Mayambala. Waliwo omusajja bamuyita John Mayambala n'abalala abapya betulaba. Nobert Mawo ye waakiri yali ayimiriddeko, so ate abadde waali abeera nnyo ku TV station, so yoyo tumumanyi. Ne President Museveni tumumanyi abadde waali, ne nani omulala General Mugisha Muntu abadde waali yalimu mu FDC ne walala, so naye ayinako advantage. Waliwo ne Henry Tumukunde abadde yaliko person. Of course ne Bobi Wine ayina okugamba nti yali member of parliament n'okuyimba, so ayina that advantage. Naye ate tayimirirangako nga president. Kakati abantu abamu bali n'okumuwulirangako tebamuwulirangako. Naye ate kati babagamba ate omuyimbi, ate kati yafuuka yeesimbyewo, ate kati nabo beebuuza. Nkubuulidde ne Katumba ne bwe yandizze wano, ffenna tuyinza okubuuka mu vaani tusooke tumulabeko nti yono John Katumba. Ekyo kintu kya bulijjo mu kulonda. It is just ingrained in you nti obeera oyagala kulabako ku candidate wonawo omulabeko okikkirize nti ono newabanga obadde omumanyi ebbanga ddene still myaka gyamala nga tadda obuddemu omulabe. Exactly. Oyagala omanyi ayina kyakyusizaamu kati okubeera presidential candidate kibeera kitya, owulira otya, kati oyina ne ba security omanyi waliwo enkyuka ebaddewo. Katumba yajja wano n'atugamba nti nze nnoonya first lady, kakati ekyabaddeko ku internet yafunye first lady. Okiraba zeze ensonga ezijja zibeerawo mu kulonda nti okulonda kubawa opportunity as a country okwogera ku nsonga ezibatawaanyiza oba ezizze zibasoomooza naye ng'ate mwagala muzikyusekyuse. Kati katutunuulire nga agriculture, twagala ne tutunuulira manifesto z'abano abantu bonna ne tuzikomparinga ku agriculture. Ne tugamba Nancy Kalembe ku agriculture atugamba ki? President Museveni ku agriculture atugamba ki? Muntu ku agriculture atugamba ki? Fred Mwesiga ku agriculture atugamba ki? Kakati ne tutunuulira zino ensonga zonna ze batuwadde ku agriculture ne tugamba nti ono alabika ayina embavu, tusobola omuyigirako kino. Ono tusobola omuyigirako kino. Kakati nja kugamba for example President Museveni ku agriculture yagamba we need more markets. You have enough food you've produced. Manifesto bwetyo bwegamba ya NRM. Naye bwe tudda wali ne tukyesengejja bulungi, bwe tuproducing eno food ne tugamba nti tetuyina markets, it is true or it's not true? Actually we are 42 million Ugandans. Ekitulemesa okulya emmere yaffe gye twesimbidde lwakuba abantu baavu. UBOS yafulumiza report juzi weekend ewedde ngegamba 25% of Ugandans are locked in what they call chronic poverty. Ekigambo chronic kitegeeza nga kibi nnyo omutwe gwo gulowooza. Yes. So kati ekitegeeza nti waliwo abantu mu Uganda nakati mu 2021 nga bwazuukuka ku makyalowooza banaye ngenda kujjawo ekyokulya olwaleero ate nga agenda kulya emmere omulundi ogwo. Kakati oyo mugambe nti genda olonde. Oyo mugambe nti kakati banoonya kalulu. Oluusi talina n'amaanyi ago. Naye oluusi bw'anaagendayo okulonda nga kijja muyamba okuva ku kulowooza emmere ye ya bulijjo yokka. Ng'agenda kwenyigirako nga agenda kubeera ng'omuntu ayinako ku ssuubi. Nti maybe nange kandondeyo okwo ku muntu agenda okunnyamba okunzija mu mbeera bweti nga gyenemu.
kakati bwe tutunuulira agriculture eyateekebwawo Fred Mwesigwa jo egamba etya ye agamba nti agriculture eyiye eya Fred Mwesigwa mu era of love yakukulaakulanya munnayuganda nga muteereddewo fertilizer nga muteereddewo cooperatives ne Nancy Kalembe najja n'akigamba nti agenda komyawo cooperatives kubanga cooperatives zino zaali mechanisms ng'omuntu bw'akoze emmere ye ateekayo kakati wali ne bakusasulayo akasente ko akatono ne kagenda ne kakubeezaawo okwo kasita omulimi obeera oyina w'osobola okuteeka ebyokulya byo n'ofunamuuko ku kasente ovayo ng'oyina essanyu kuba naawe ewaka oyina by'osobola okukola ki okwekolera naye kakati weetaaga kubeera ng'oli faama afaaminga ku acres of land nyingi oba eka 2 eka 3 naye omunnayuganda owa bulijjo asobola okufuna eka 3 eka 2 nga teyakulira mu kyalo oba nga jjajja we yamuwa ettaka eryo lyonna osobola oddipangisa naye ku ssente mmeka ate bw'oba toziyina kati awo otandikiddewa kakati oyo bw'atyo n'ayogera ku fertilizer n'ayogera ku irrigation n'ayogera ku cooperative society kakati bw'olaba cooperative society yo erinamuko story kubanga omuntu ajja kuba akola atya afuna ku ssente za bulijjo naye ne tuddira ani Mugisha Muntu n'avaayo n'atugamba nti okay nze ndabye gavumenti ebintu byekoze ebingi bibadde si bibi ebisinga ebimu birungi nagamba ndabye amakubo ndabye bagezaako okukyusa networks zino batutadde tulina amasimu tulina security at least stable security for very many years so kakati ekizibu Uganda kyeyina ekitutawaanya mu health mu education okulaba nti education kati eri kukka wansi ne health esigala mbi kintu kimu corruption nagamba kakati nze wano wengenda okusimba ki ngenda kulaba nti ekigambo corruption oba nkuba masasi oba nzita muntu oba nzijawo muntu oba mbasakinga bonna oba mbateeka mu prison oba nkola ntya naye corruption takyagenda mu maaso mu Uganda ate oyo noddako wali n'okirowoozako n'ogamba nti yandiba tatulimba kubanga bwe tujjawo corruption ono essente ne zeeyongera zikola kye zirina okukola ziyinza obutasobola byonna naye obanga oyina kyolaba ekikyukawooko kati ne wavaayo omuntu tumukunde n'atugamba nti ye essiira erirye agenda kuliteeka ku institutions nagamba tulina institution bagiyita parliament teri independent nagamba tulina judiciary teri independent ezo zonna ezo MDS zonna n'aziteekamu nagamba nti kati zino institutions zino ze ziremeseza demokrasiya yaffe nze nga tumukunde kyengenda okuteekako amaanyi zino institution nzitunuulire emu ku emu esobola otya okusapootinga endala tulabe nti tutambuza demokrasiya tumutwala mu maaso okusinga okubeera nti buli lunaku munnayuganda jagamba ngenze mu kooti sifunye bwenkanya nze ettaka lyange bali baaliba ono yasasuddeyo essente aguze jaaji kiri bwe kiti nagamba nti eyo institution nja kuba ngisootinze nagamba nti parliament nayo sijja gireka kubeera nnene nnyo munnayuganda asasula 25 million for each member of parliament now 25 million ng'osasula parliament member omu luli babadde 427 kakati banana kubeera 500 and how many? No, 523. You add the numbers and properly, you will see that it is about that, 523. Kakati 523 times 25 million is how much money that we are paying for a taxpayer. Actually, our budget is 60% administrative. Aha, okitegedde. Kakati yetu mukunda agamba eno mu strengtheninga institutions ajja kuba atunuulira ne budget zino nga bwazikyusaamu to make them more effective for particular institutions naye ng'essente endala azijjayo okuzitwala mu biri ebintu ebirala kati Nancy Kalembe ye bwe yavaayo n'atugamba nti ye kyagenda okukola bakiyita leaving no one behind naye kati ne tumubuuza kitegeeza ki n'atakimenyaamenya bulungi naye n'atugambako ekintu kimu nti agenda kulaba nti abakazi bayina ettutumu naye n'ekirala ye tagenda kulwanirira pads ez'abakazi nti ye
yagamba teyetaaga musajja amanyi nti ali mwezi ensonga she has no business a man knowing that she's in her period or a man buying her pads. Nti kakati ye bwafuuka president ekyo ekya government okugaba pads tekiriimu mu gavumenti ya Nancy. Kakati ate abakazi ne bakiyomberako ne bagamba nti nedda oli mukazi munnaffe wandibadde nga kino kyokola otya nakyo wandibadde okikulembeza empowerment muzeekolere nga si gavumenti kuzibawa anti nekyo nakyo mwekiri ye agamba nti ezo nsonga nkulu nnyo eri omukazi twandibadde tetuziteekeye ebweru tuzisigaze eno wansi asobola okuyamba gwe ofune esente ezizo ezinasobola okukola zitya. I mean, we started these things with boys in class, so they know. Anti kati ye Nancy akyali mu budde buli muyigirize nti tuli mu digital. Tuli mu era eya digital. So all that said, omu ayinza okwebuuza timwenga abalondoola bino byonna mu kaseera kano ka covid nga tukimanyi bulungi nti amazima movements ebintu ebisinga bitemeddwako bikendeezebbwako campaigns zalibadde zitambula zitya okulaba nga ziri effective and zituuka ku buli muntu waali. Kakati ekyo ekibuuzo kinene nnyo mukose kyobuuziza kubanga zibeera zitya effective. Kyetwasookera ddala okugamba electoral commission titwandibadde nga tulina kyetuyita stakeholder meetings eza buli wiiki oba weeks 2 nga ziyiseewo. Ti bano ba presidential candidate baba bagenze oku campaigninga eri mu community bakomawo ne ba debriefinga electoral commission. Kati nga naffe bannamawulire buli lunaku obeera olina story empya gy'onoonya naye musooka ku debriefinga ne mu brainstorminga ne mwebuuza ku nsonga eno nti kakati eno anga twagikola eno tugikoze eno tugikooye kati tukyuseemu tutya kakati bwe tubeera nga tutadde wamu emitwe tuzikunze tusobola okulaba solution gyevudde. Kakati nabano bwe kyandibadde nti bandiyise bano ba candidate on a tri-weekly basis oba mu weeks nga 2 tebeetaaga nakulaba gwe mukose beetaaga just your representative najja n'atugamba nti ffe abanuupu bino bye bizibu bye tubaddeko ffe aba anti bye bino bizibu bye tubaddeko ffe aba DP bye bino bizibu bye tubaddeko ffe aba NRM bye bino bizibu. Kakati bo ne batuula ne bagamba kakati tukole tutya ne bakkirizanya ne bagamba nti kakati ku kino tukole bwe tuti ku kino tukole bwe tuti n'olaba nti waliwo okutegeregana ne bannayuganda no bandibadde bazzibwamu ku maanyi ne bagamba nti every after 2 weeks waliwo meeting ebeerawo wa ku electoral commission ne boogeramu mu nsonga zino naziri ezalemye ne bagamba nti okay ono candidate ayina okwambala masiki ono candidate ayina okulaba nti abantu abafuddeko nnyo. Osobola okugamba abantu bo nti bannaye buli anajjanga ku rally ezange leeta masiki jangu ne sanitizer. Kati abantu ekirala n'obagamba nti bw'obanga ogenda kujja laba nti toyimiridde kumpi ne munno yimirirako a distance. Kati n'ekirala ne bagamba poliisi temubasaasaanya mubaleke kasita babeera social distance mwe muyimirire wali mubaleke mubatunuulire. Lwaki mubeera mukuba munnayuganda wa bulijjo avuddeyo okwenyigira mu nsonga ezaki. So as a way forward one of the things that needs to happen tulina okulaba electoral commission ng'efaayo nnyo okukola ki okuleeta these candidates abenyigidde mu kulonda okwogereganya balabe ebizibu bye bayiseemu n'ati ababitwala batya. N'ekirala nayagadde nnyo ekintu kya opposition candidates okuvaayo ne beerwanirirako eddembe lyabwe ne ba issuinga statement ne bagamba tuyimiridde ne munnaffe gwe bakutte ne bagamba tuyimirizaamu campaign zaffe ne bagamba twagala bwenkanya ne bagamba tetwagala tiyagasa. Ekyo kintu kyabadde kirungi nnyo okulaba nti presidential candidates nabo bavaayo ne basalawo okwogeza eddoboozi litya limu kubanga nabo ng'ensonga bakoze batya bazze baziraba era bw'oba olaba awo bwabaddewo okusirikako kubanga ba presidential candidate bano bakoze batya bavudde mu mwasi. Kakati bandibadde basigala bakikola
nga buli wiiki 3 batuula wamu ne bagamba eno tuvuddeyo n'ensonga bweziti twagala kutegeeza ggwanga nti kiri bwe kiti naye ate tebakola press conference nga bagikoledde Kampala wokka bagitwale awamu nga we bali bagende Jinja bagitwale awamu bagende Embaale bagitwale awamu bagende Kanungu bagitwale awamu batambule ebifo bino byonna kataawo bwe baba bagenze bwe batyo bajja kusigala nga abantu bakola batya babategeera bagenda babategeera bamanya oyo mawo oyo tumukunde kubanga bw'ojja ewaffe tukyogerako mu Lusoga tugamba nti oyo muna oyo yoono kati oyo ne tumumala ne tumwogerako paka nga tumutegedde bwe tutyo bwe tusobola okulaba nti Munnayuganda obwa bulijjo asobola okutegeera ku bantu abayimiriddewo naye bwe tunaaba nga tebasobodde kutuukirira bantu tugenda kutuuka mu kiseera ekyokulonda ng'omuntu agenda wali ku ballot box n'agamba naye kati olwaleero mundaani n'agamba kammale gatiikinga ate ng'abantu bali 11 jjukira mu election eri ewedde twalina kye baayita so many spoiled ballot papers nawe madenzija naye era bw'oba oyagadde nti twogere ku kigambo kya ballot papers kiriko embavu nyingi kati tubadde tulina kye bayita printing of ballot papers era electoral commission yagambye ya dispatchinze team okugenda okuprinting a ballot paper wali bwe mbadde njogera ngezezaako nembe explainingira nti ballot paper member of parliament for example katugambe owa Elgon ayinza okuba nga aliko 5 or 10 people abayimiridde eyo ballot paper emu eyina okubeerako all those 5 people with their names properly spelled singa bamispelinga and their photo. Now that is just for one place. Naye singa bakwata ebintu by'Embaale ne babitwala Kanungu ne Kanungu ne babikwata ne babiteeka Embaale on election day olaba omulonzi bwabulabula nagamba nze omuntu wange sikola simulaba taliiko n'ekirala kakati ngenda kubuulira ku kigambo kye bayita logistics and parking and also the quality of ballot paper. Nabali abantu benjogeddeko 1.5 million slots ze bateekawo plus the people abayimiriddemu mu kalulu kati. Kakati presidential election yo kyetegeeza nti kuliko 11 candidates ku ballot paper. Kakati ballot paper eyo egenda kubeera produced 17.6 million times kubanga abalonzi bameka yeye namba y'abalonzi. Aha, so buli mulonzi alina okubeera nga alina paper ye nexes singa bawo akabakongesa yakudda. Kakati buli ballot paper sente okitegedde kakati multiplying by those people votaddeko just for presidential alone bebo kakati ye presidential abikaminga ize kubanga it is one okay atenga tugenda kumuteeka the only difference is buli polling station eriko serial number katugambe 24562 1 buli polling station eriko ki singo kwata serial number emu n'ogikyusa n'ogiteeka ku serial number endala abalonzi tebajja kumanya eyo polling station yabwe ate bwe tutuka wali mu tallying ekyo kye nkugambye tu observing bwe tutuka wali mu tallying ngenda kutambuza through the process of observing osobola okugitegeerako a bit better. Bwe tutuka mu tallying results zeeno bajja zitabula ne results zeeri tutuuke wali nga tuli confused nga tetumanyi results ezivuddemu kakati eyo ye presidential ballot. Bwe tuva ku presidential ballot ne tuddira MOP waliwo woman MOP districts nkugambye zirimeka 146. Now 146 districts abakazi buli mukazi eyesimbyewo in each of these districts abamu bali 10 abamu bali 15 babeera ba printing for that district alone that ballot paper times the number of voters that district that is for woman MP naye katate ku full MP oba constituency MP mu district emoyinza okusanga mu constituency oba 2 oba 3 aha kakati awo ate nga abesimbyewo ku constituency nabo balinga 4 5 6 kakati ate nga ballot paper eyina okubanga eyina amannya ago gonna n'obufaananyi obwo bwonna ate nga eragira ddala plus the voters for each constituency ate nga etaalinga ne polling station olabye omulimu omunene okitegedde kakati bwe bakugamba nti tebasobola kukwata ballot paper ne bagamba nti omuntu yenna asobola okuprintinga malaga printinga ekyo kye bategeeza nti you must be able to print and also pack consistently okuyamba process obutabeeramu kavuyo
kyeva basazeewo ku Germany, UK nabo big printers which and quality of the ballot nkugambye okuba akalulu once in 5 years. Kakati nenkugamba nti njagadde nkutegeezeko ku kintu kye tuyita election observation. Bwe tugenda ku mateeka agafuga ekintu ky'okulonda tutandikira wali ku opening and setup. Etteeka ligamba nti saawa emu polling station ebeera atya eguddwawo. Kati bw'eba eguddwawo ani alina okubeera ku polling station? Agents. Naani omulala? Presiding office. Naani omulala? Omulonzi omu? N'abalonzi nga bataano. Aha. Naani omulala? Nakyo ekirala? Sikiri olina okuba nga weeri. Aha. Nakyo ekirala? N'ebikozesebwa. Kati nno mukoze bulungi nze nsanyusa. Kati omunnayuganda owa bulijjo naye yandibadde akikola atya? Akitegeera. Yandibadde akimanyi nti gwabeerako abalonzi bataano. Kakati tebakirese just to open nti muntu yenna ayina kubeera ki? Mulonzi. Ayina okubeera nga ayina national ID ye ng'ayina okulonda, si just anybody fwaba mujeeyo omwana wa myaka 2-3 ne bagamba oyo naye muntu ali wana ali ku polling station. Hapana, ayina okuba ki? And you must verify nti ono mulonzi waali ali ku polling station. Aha. Singa osangako obuzibu kwekyo, you report about it because it tells about the process, whether the process was credible or not. Kati ngenda kuwa direct example ya 2016. Bwe twatuuka mu 2016 ebifo ebimu byafuna ballot papers sawa 8, sawa 9, sawa 12. N'ebintu byafuna kodda. N'abamu tebalonda. Kakati bwe twamala okutaalinga ng'olabira ddala opposition strongholds ezisinga zezesaafu n'ebyo ebintu ne tudda mu kooti ne tuweereza evidence nti polling stations zaali this number, kakati this number be bataafunye bululu in times. And the judges saw it. Ne bagamba ekitegeeza okulonda kwabaddemu obuzibu. Kwabaddemu okulumira biki? Bingi. Tetugenda kuoverturninga kalulu naye tulabe nti zino ensonga bweziti na bweziti tuzikyusizaamu. One of the recommendations they made, ate nga tegenda kubeerawo, ate nga kyannaku, was that there should be a digitalized system. Tetugambye tuli ku digitalk. There should be a digitalized system at the polling station to show the results. Nti ojja kirabira wali ku digital, it pops up n'olaba bulungi kweno polling station zezino. Gwe kennyini Munnayuganda ne weetaalingira n'olaba nti electoral commission kyekugamba wali kyekimatikana nawe byolina wano. Aha. Ontegedde naye tekigenda kubeerawo. Naye ng'eyo recommendation bagiteekawo bulungi nga bagamba we need what they call digitalization of the system of transmitting results to try and reduce on the anger and frustration that comes out of voting. Omuntu amaze okuba akalulu ke kakati awulira bimutamye nakubye nga ndowooza ono gundi yasinga naye singa obalaga digitali nga bwe bwakolektinze obululu bayinza okwekuba mu mitiba ne bagamba nti tukkiriza gundi akoze atya atusinze bulungi atukubye alaali. Kakati bw'otuuka ku polling station ng'omaze okutegeera opening baguddewo saawa emu, materials zonna weeziri, ballot papers weeziri overifyinze, polling assistants we bali overifyinze, gwe ng'ofiringa form fe ba observer tulina form gye tuyita tool, observation tool. Kati we tuzi collecting from all the 34,000 polling stations, but we don't have 34,000 observers. I think for 2021 we are going to deploy about 2,000 observers. Mweri election ewedde twa deployinga 1,200. Now why are we deploying 2,000? Because 2,000 is a representative at every sub-county. Sub-county ziri 2,064. So we are going to slot somebody at every sub-county. Nejukira, that is also not sufficient. Every sub-county could have even 4 or even 5 polling stations, or even 20 polling stations. Kwa tuine ebyalo nga biri 70,000. Ontegeera. So 2,000 is a very small number, but it's because of money. Every one observer, you have to give them food, transport, airtime, those things. So it becomes so it's very expensive. I think at omwana sente nyingi omwaye emitwalo ngezo.
naye bwogenda kikubisaamu it's a lot of money. It ends up being like 4 billion 5 billion ebintu bwe bityo ate nga toziyina ontegeera era abantu abagenda okuobservinga mu lulu buno abasingidde ddala abamemba ba CCEDU bagenda kikola out of mutima gw'okupromotinga electoral democracy because of bali bamemba benkugambye 27,000 individuals kati 12,000 kubo bakkiriza nti tugenda kukola kya tugenda kwenyigiramu kubanga Uganda yaffe ate n'okuimprovinga process kwaffe kakati bwe tuva ku opening and setup tuddira kye tuyita polling process kiki kye tuwagala okutunulako ku polling omuntu avudde eri ate akubye kati kiki kyoyagala okulaba waawo twagala kulaba nti omuntu aze nakuba tiiki ye ng'ali mu baafu yeka oba yaze nga waliwo amuwerekedde kati eyamuwerekedde yamutiikindidde oba ye kennyini yatiikinze abadde muzibe bw'atuuseewo ne bamukola batya abadde mulema bw'atuuseewo ne bamukola batya ezo z'ensonga ze tuba tukola tutya tulondoola kati n'ekirala mukazi wa lubuto atuuseewo ne bamukola batya alubino aze bamukoze batya ezo ne tujja ne tutaalinga eno ne tugamba ba albino baba kutte bwe bati kubanga nabo constitution ebawa obuyinza in terms of little people and minorities to participate in elections to be inclusive bwe tulabanga tebabafuddeeko tebaliiwo tebabadde mwaganya tugamba it was not inclusive ate bwe banga teri inclusive it has fallen short of the acceptable standards. Okay, so kakati tutunulireyo polling process for the interest of that. Secondly, twagala tulabe omulonzi abitegeera byagenda okulonda waliwo balonzi abamu abatuuka ku baafu ne bagamba nze abantu bano bonna sibamanyi nakivaako oba waliwo abatuuka ku polling ku baafu ye natikinga candidate we abasigadde bonna nabateekako xxx kakati abo eyo spoiled ballot ate abamu batuuka ku ballot paper natikinga gwe baba akwagala nnyo nateekako neeno bw'amala okutiikinga nateekako I love you eriyo yavuye Kampala aganafu kulonda ye nga agenda kulonda president tukanga yesimbye kuwa MP mu kyata tamanyi yesimbye kuwa MP mu kigo kitamanyi nagamba nondo omuntu ogwo president namugamba nedda sebo bonna nagamba nzati sibamanyi mukitegeera so naye nga avudde Kampala gwali osubira nti ayimanyi okiraba kakati ekintu bwe kityo ffe tubeera tukirondoola bameka ababitegeddeko kakati bwe tudde eno ne tugamba nti ekitegeeza civic and voter education was not sufficient kubanga okulaba nti omuntu tategedde kiba kiina kye kikugambako ku process wali kakati bwe tuva ku polling nga tumaze okukungaanya zino byonna byenkugambye from the 2000 polling stations tutaalinga tubiteeka mu system yaffe tugiyita dem cloud system ne to analyzing data and to producing what we call infographic information ngevuddeyo in infographics with percentages ne tudira kye tuyita counting. Counting is different from tallying. Tallying eri ku tally center, counting eri ku polling station. Kakati tugenda buli ku polling station gye tuyimiridde ne tulaba babaze buli kalulu akabadde mu boxi baji overturninze boxi baji gudde nga bannayuganda baliwe balaba kati balaze DR form buli omu yagirabyeko results bazirabye bwe tebabalaze DR form oba bagamba nti party agents basayininze nga tetunaba kugenda mu kalulu ba party agents bamanyi okubawa DR form ne basayiningako mangu abo tebamanyi bambi abasinga tebakimanyi kakati eyo yonna that is the information gye tugathering ne tugamba nti ba party agents bano bandibadde bakimanyi nti tebasayininga before balina okusayininga after whether they are satisfied that the process satisfied them or not bwe bateyaba satisfies tebajja kusayininga singa tubeera nga tulina DR forms tallying up to the 34,344 polling stations naye katugambe nga in 16,000 polling stations abantu tebasayininze kibeera kitugamba nti baganye eki obululu nti obwo obululu babwesambye so mu kooti wali oyina ensonga kubanga DR forms zino siziri signed kati bannayuganda bandibadde bamanyi ekyo ekintu naye ate tebakimanyi ne bapate ne zino political party tezibayigiriza
Now that is what we interest ourselves in at counting. Nekirala, how many spoiled ballot papers are at each polling station? Tusobola okumanya nti maybe Luka yeyina ekizibu ekinene, Mbarara yeyina ekizibu ekinene, kati omukulonda okuddako awo gy'oteeka ki essira. Bwe tuva ku counting ne tuddira kye bayita tally center. Kakati mu tally center batalinga results eza district yonna. Jjukira nkugambye bakandidate bangi. Waliwo candidate ali mu MP, waliwo candidate ali mu constituency, waliwo presidential candidate. Naye nga bonna olina okutalinga kubanga bonna batuddeawo bakoze batya? Balize balina okufuna results zaabwe. Singa no mistakingako enamba wali, enamba gye bakuwadde ku DR form n'olaba ng'eringa 222 ate ng'eri 122. Omuntu omu obeera omusudde. Ate ng'omulala okoze otya? Kakati weetaaga kalabalaba agenda okubeera walinga naye amaaso akanudde ate nga tali yekka, yandibadde ng'aliko ne ba party agents abasobola okukola kutya okulaba. Naye ku mulundi guno nawulidde nga bagamba nti bayinza obutabakkiriza, ekyandibadde si kituufu kuba baba tebakukkiriza wali omuntu yenna asobola okukyusa ekintu ekyo. Bwe mba muwulidde abantu abamu batira okugamba nti nze ndina returning officer wange agenda kumpisaawo, kiviiraawo. Era bangi nawulidde nga bagamba ye alina finishing day, bagita finishing mu campaigning alina finishing. Exactly. Abantu abakikola ekyo kuba bamanyi nti returning officer ayina amaanyi mangi, wali yeetaga kukyusaamuuko namba emu. Gwoyinza okuba wano mukose ng'ofunye 1,220, nze neetaga kuteekawo 2 mu maaso geyo 1,000 ng'olina 21,000. Naye oluusi abamu bateekawo 2 nga tebafuddeyo okumanya how many voters are there in that constituency. Kati ne kibakwasa. Kakati naawe returning officer abeera ali sharp, asooka kumanya bali bameka. Naye ate si buli mulonzi ntajja. Waliwo abalonzi abatakola batya? Ate gwe kati gwe ebintu byo bikwatagana bulungi. Bikwataganye n'ennamba ekwatagana n'eri ennamba y'omulonzi. Nti buli mulonzi. Naye ate bano abalondodde balabye nti si buli mulonzi yazze. Kubanga wali bwe mumala okutiikinga tukwate eyo register ne tutunulako ne tulaba nti okay, ku balonzi ababadde bwe bati ku polling station eno be bano abalonze bano tebalonze. Kati gwe bwogenda eri n'otuwa results endala tugamba fururu wano mwagudde. Actually it happened mu musango gwasembyeyo bwe balaga nti President Museveni alina bwe yafuna 100%. Buli mulonzi tiyalwala, tiyafiirwa, tiyasenguka, bonna 100%. Yes. But nga ekya President Museveni sikijjukira bulungi, naye kankuze ku just a recent election ebaddewo wano mu party primaries. In the east, in Budaka, waliwo polling stations nga 5-6 where Sarah Kataike was standing as MP. She was standing in the primaries. There were like 10 polling stations and it's 100%. Chokanga abalonzi tebazi. Nga the observers have different results from those polling stations. Naye eri bamaze dda okulaga everybody 100%. Abafa bulungi tukyagenda mu maaso. Ebintu bya CCEDU bya kikugu era nsonga tubaleeta batemetemere batunnyonnyole nti ebintu ebimu bambi tubiraba nenga tubitegeera. Netulowooza nti bwetubirabye tubitegedde. Naye tuba twetagisaamu eriiso ery'ekikugu okwongera okutusomesa kuba okuyiga tekukoma. Naffe ebintu bye tuyiga kaakano. Tubasaba katulemu katono nnyo tufune ku luwendo lw'amalombe tukomewo then tugende mu maaso. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people
to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanya-Uganda mwena mugende mutere akaruru. Bashange face face yihule kucha hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digital. It is always real issues, real talk. Olwaleero twogera bululu. Abantu bamanyi okulonda kyekiye mumanyi olonda otya omanyi ye mugaso ti lwaki wandigenze n'olonda excitement abavubuka gye muyina mu kulonda mugijjeewo bw'oba oyagala omuntu omutiikinga mirundi mingi because gy'okoma okumuteekako obutiiki obungi gy'okoma okutta akaluluko ate munaye naaku kaba kafudde naye ate abavubuka nyagala okwongera okubakubiriza mugende mulonde come 14th January 2021 mubadde mwesuliddeyo gwannagamba ku luno mulaze nti muli active mu politics. Ebbugu mweri muyina ligendere ddala mpaka lunaku luli olwa 14th ku lunaku lw'okulonda mukeere bangi nnyo mu overwhelming abantu mulekerawo ogamba mbwate nze sijja kulonda ne bwenonda era bisigala bingi bannange mugende mulonde y'ensonga gye tusobola okubagamba olwaleero we have the ED owa CCEDU ng'atunnyonnyola ebintu bwe bibeera obadde omanyi nti we are 17.5 million voters abo abakkirizibwa okulonda
boyina ndagamuntu omanyi ne woolondera ndagamuntu wekugasa ati abavubuka muve mu kwekwefeebya mugende mumanye waawe mulondera ebintu bino bagamba olaba omuntu atudde wali wa electoral commission babasindika agency tuddawo wansi muti agamba mugende mukeere enkalala z'abalonzi omuyitako buyisi olowooza nina ndagamuntu ogenda tuukayo ku polling station nga toliimu so togenda kulonda abavubuka twebeereremu yenjogera eriwo eyakakati tugenda kwogera ku money politics. How expensive is this? Nga tuvudde mu nsimbi abantu gwe bayiwamu gwe twalaba mu NRM ng'abantu basuubula esente nga ziyita bweziyika bwesi twagala ate tunuulire akalulu kano kali scientific as they called it, though omwami Paul Kenya tukutumidde nnyo yatugamba nti ebya scientific mwe ababimanyi ffe tugenda kuorganizinga akalulu akali nomo akali general ng'aka bulijjo so twagala tumanye batugamba scientific abantu balina okwenyigira nnyo ku media TVs radios naye ate last week bagamba Patrick Omoyamu yayogera ku TV for 30 minutes ku radio nga radio eri off. So we are saying is the ground level for these candidates. If a presidential candidate can be on a radio station, ngabaji switching the off. Now you get a 4:30 minutes. Ngatamanyi is off air. To the media is expensive. Abantu is the ground level. Are the Ugandans going to get what they expect of their candidates? Omukyala ahimbisibwe charity awo agenda okubanga atunyonnyolamu katono nnyo abamanyise kiki ekiriwo na kiki kye muba musuubira 2021. Sente oba tunuulidde akalulu akavako ka 2016 twaspendinga 2.4 trillion Uganda shillings. Kakati 2.4 trillion kali tekalimu COVID. Kakati kankutegeeze ku COVID bwe twogerera wano ku 34,000 polling station. Buli polling station egenda kubeera ng'eriko medical worker. Eyo cost. Buli polling station egenda kubeera ng'eriko sanitizer. Eyo cost. Buli polling station egenda kubeera nga eriko ba polling constable nga babiri basatu because of ensuring social distancing. Buli anajja alina okujja ne masiki ye. Nandibadde nsuubira nti bwe bandizituwadde naye bagamba buli anajja alina okujja naki ne masiki ye. Kakati bw'oba okubisizaamu one medical worker per polling stations nakugambye nze observer abange bali 10 meka ate nga buli omu omuwayo emitwalo emeka kakati bali 34,344 kibalire ku mitwalo ebiri ezange laba how many billions are there. Kakati teekako polling official ba polling officials kuliko district register kuliko polling assistant ne polling official or the official polling officer. Kakati abo bantu balinga basatu ate abo togenda bawa mitwalo ebiri wali ku polling station bali babiri ne polling constable multiply for each of them emitwalo 5 oba katugambe emitwalo 10 ezo ze sente mmeka. Kati trillion ezigenda okuva mu kalulu kano kati teekako ballot papers ziri ze nkugambye nga bwe baziprintinga and how much each costs. Bwe tugenda okuva mu kalulu kano luli bwe tuba twayogera 2.4 trillion ku lulwo tuyinza okuba nga twogera 6 point something trillion. Tujja kuddayo tubibale bulungi naye njagala mwami Bukenya mumubuuze en election egenda tukostinga sente mmeka. Ojja kulaba sente zijja kuba nga zifuputuka yawo ogenda kuzitya. Naye bw'oba ovudde ku ekyo kyenva okulaga in terms of paying the medical workers, the sanitizers and whatever for every polling station, ekyo kyekyongeddemu sente. Kati ngenda kuddira gwe candidate. Kubanga naawe candidate waliwo contribution you're making wano bwe tuba tukola the cost totally. Candidate naye ayina cost gyayitamu. Candidate cost gyayitamu yeeno. Ogenda kutuuza abantu 2. Bulijjo obatuuza gwa apayinga venue, gwaleeta ebyokulya, gwaleeta ebyokunywa, gwagula sanitizer,
gwagula mask kubanga bakitadde kugwe kati gwe ina sente zenkanawa oli presidential candidate ogenda mu 146 districts mu district emu ogenda kutuuzamu enkungana nga 5 oba 6 kubanga abantu bali 200 that is equal to about 60 seatings in a district. Even 60 I've put it less kubanga district emu eyinza okubeeramu nga miliyoni 2 oba 3 ez'abannayuganda. Kakati awo divide by 200 people oyinza okuba otuuza enkungana nga 10 oba 12 naye ng'eyo cost yonna eri ku ki kakati bwe tuba tuzi amalgamatinze ezo sente wamu tugenda kulaba nga eno election egenda okubeera one of the most expensive elections that we have ever held in Uganda. Bwe tuva ku kintu kya sente ekyo kyokka ate zino zo spendinga ku mafuta ku bantu b'otambula nabo jjukira togenda kutambula wekka olina abantu 12 b'otambudde nabo balina airtime balina okulya balina okwebaka ezo zonna ziri kwani gwe ku candidate. Kakati ono nambuuza ekibuuzo ekirungi nti esente muzisolistinga mutya wali mu Political Parties and Organizations Act. Financing was one of the biggest problems as a political parties. Ne bagamba nti in an election year the money government gives out should be given out on an equal basis kubanga nga barecognizinga nti an election process in itself is expensive. Ne bagamba nti therefore the money that government gives band is dividing equally. But when we saw the money for political parties coming, how was it divided? It is the biggest people with the biggest representative who got the bulk of the money. And the ones who have the biggest representatives in parliament were NRM, followed by FDC. So the other political parties basigala balina obusente butono n'abamu tebalina representation bo tebafunirako ddala. So ne batandika kye bayita fundraising. Now that Political Parties and Organizations Act envisages that you can fundraise for the money, but the sources of those funding, we should know them. Why should we know the sources of those funding? Because there is money which government terms as not clean money. And that money usually goes through what we call Financial Intelligence Authority. Kakati Financial Intelligence Authority ina guidelines ezigejinga nti zine sente nungi obambi. Esente ezimu zijja nga ziyina ekigenderero kyakuggyako government. Constitution egamba bulungi nti singa finance ziba zizze with an agenda of overthrowing the government, that is dirty money. It should not be allowed into the process. So what government has been doing this time round is kutunulira sente zino from external sources and internal sources. How is this money being collected and what is its mission? Before you go further, don't you think you who are in advocacy, you need to somehow, somewhere amend this law? Because if I'm contesting for president, it means I want to overthrow the government that is in power. For example, if I'm Tumukonda, I'm BSJ, I'm Amriati, I'm Bobby Wine, I'm contesting against President Museveni, it means I want to oust him. So any support I get is aimed at overthrowing President Museveni. Don't you think that this law somewhere tries to maybe to infringe on the rights of some candidates? Now, it doesn't infringe on the rights of candidates because you see, if you're going to allow money which must oust a government, what that does is that the money is deciding the vote for the citizen. So it is wrong because Article 1 Clause 4 says that you, the voter, the citizen, will decide of your own will who will represent you. But if it is going to be money influencing who is going to lead you, then money has superseded the will of the person. So it is better that the money is constrained to only do the job it's supposed to do, facilitate. The money is only supposed to facilitate a process, that you will facilitate the candidates to be able to run their processes around the campaign smoothly, that the candidate will then sell their agenda
to the ordinary Ugandan and get the ordinary Ugandan to buy that agenda and then vote for them. Yes, muwidde bulungi omukyala ahimbisibwe Charity Idi Wasedu ali elaborative agezaako okunyongera ensonga bw'oba nga tegedde then oba oyo yawangadde wenyini awo tukimanyi bulungi ng'ogyeko kuba nti kasawusa ali mu advocacy ali side election observation naye munnamawulire omukugu tulabye ebbanga ddene bannamawulire ku mulundi guno nga bakubiddwa basibiddwa bafunye balide tia gas abadde yaludde okulabika twalabako Ashraf Kasirye ekyamtukako mu Eastern twalabye abaana abatambulira ku Amriyat bakwata gun tia gun canister ne bagisoma mu van moka nebanga ekuta omuliro tulabye bangi abali ku trails enjawulo mulundi guno nga bakubiddwa babonyaabonyezeddwa gwenga munnamawulire ate nga at the same time ogezaako kuobservinga oba okulondoola embeera y'ebyokulonda eriiso lyo liraba litya ensonga zino ezigenda mu maaso kakati ku nsonga ya media first kyenyamiza nti media babakubye ne babakuba nga bakola emirimu zaabwe. One of the yardsticks okutunuulira demokrasiya oba ekulaakulanye oba egenda mu maaso otunuulira media. Is the media free? Is the media able to report the story as it is happening? Kubanga munnamawulire ekimuvuga kwe kulaga munnayuganda nti ekintu kiri bwe kiti nga bwe nkirabye nze siina kyenkyusizaamu kyendabye kyekyo kyenkuwadde. Kati gwe munnayuganda weesalirewo kirungi oba kibi naye nze munnamawulire sinza akola atya sinza kusalirawo nze ngaleeta buleesi nga bwe gali sikusalirawo. Bwe mbanga ndi bwe ntyo ng'ogwange gwakulondoola mawulire nenga kuweereza ate lwaki baba bankuba. Tulabye nti cases z'abannamawulire abatuukiddwako obusago according to our partners the Human Rights Network for Journalists kubanga bapatina ba CCEDU ate balondoola ensonga z'abannamawulire bagamba nti over 100 journalists have been either threatened, intimidated, beaten or imprisoned in the course of their duty. Naye bw'obuuza abo 100 mu kiseera kino between August and now baziza musango ki ne batugamba it is political reporting, especially reporting about the opposition. Kakati kyenjagala okutangaza amaawo katono manya ba NRM bayina a lot of pride gye beeteekako ne babeera as if they are the most important thing that happened to Uganda nti for them they are special compared to all the other people. It is not true. The constitution as it allows for multi-party dispensation. NRM and all the other political parties are regarded the same and they are supposed to compete equally for what they call a political office. Good, they are the ones in power. Good, they wield a lot of influence. But as much as they wield that influence, bayina okutegeera nti tuli mu multi-party what? Dispensation. Kati bwe mubeera nga muli mu multi-party dispensation, it means that the story of those in opposition also has to be told. And the person telling that story is a journalist. The journalist telling that story, sometimes they are biased, but we keep imploring them. Tusigala tubagamba nti banaite mubeera biased. Mugambo omuntu ng'ekintu nga bwe kiri, ye munnayuganda akola atya? Yeesalirewo. Naye okumusalira omusango kubanga yatambudde ne Robert Mao, oba yatambudde ne Patrick Amuriat Oboy, n'omukuba oba n'omu-intimidating oba n'omu-threatening nga Siraaje wano yali afuluma radio ku Kingdom TV. Ne bamukuba nnyo bamukubira webweru wa station naye bamutwala mu ddwaliro Ensambya naye nga okumukuba bamukubira immediately ng'afuluma gate bwete ya station. And you know why? Kubanga olunaku yali ayogedde nnyo ku bintu bya opposition ng'agamba bagenda kutwala ki akalulu naye nga bwe yali ayogera ng'agamba nti ye yali interviewing omuntu
eyali amugamba nti bwati bwe bazze bakiraba mu kalulu kano. Kakati munnamawulire ekintu ekikulu mu kalulu kano kwe kulaba nti bamuleka n'akola amawulire nga bw'agalabye, kuba twetaaga okumanya how are the elections going on, how are the campaigns going on, how are people talking out there. Singa mulekamu candidate omu mu kalulu, kabeera kalulu ki ako? Because elections by nature are competitive processes. Nti bw'osalawo nti ogenze mu kalulu, osazewo nti oyagala kukompitinga n'abantu abalala, ekitegeeza bakkirize nabo tubawulire bagamba ki? Okitegedde? Naye ekyo tekitegeeza nti tubeera tukugjeeko anything. Apaana, osigala oyina embavu eyiyo, naye gwe kati olina okuvaayo naawe otukonvisinge. Ne mu masomero tuyina abantu nga tubeera tukompitinga, ngenda kubeera head girl, ngenda kubeera head boy, naye nga twagala kumanya who is going to represent us more than the other one. Ne tukompitinga bulungi no presentinga ideas zo bwe bakusinga nokkiriza nti kati bakoze batya bansinze. Kakati omunnamawulire abeera reportinga story eyo, reportinga nze nga bwe ndina ideas zange, na reportinga naawe nga bwe yina idea ezizo. Si kugamba nti lwakubanga gwe yina ideas zisinga ezange obungi, apaana yaziteekawo buteesi nga bwe ziri, bali abagenda okulonda ne beekola batya ne beesalirawo. Kakati nkuutira buli muntu yenna ali mu buyinza kulaba nti munnamawulire bamuleka n'alondoola ensonga nga bwe ziriwo, kubanga munnamawulire is a public good. Munnamawulire ayamba kukuzaakuza demokrasiya. Munnamawulire ayamba okukulaakulanya demokrasi, era twebaza omukulu Robert Sempala Idi owa HRNJ. Omulimu gw'okozze okulwanya bannamawulire mulimu munene nnyo, era eggwanga n'ebyafaayo biri kulamula. Ebitongole ebirala ebyabannamawulire nga UPPA, WUJA, tubeebaza omulimu gwe mukola, mulimu munene okulaba nti bannamawulire eddembe lyabwe mulyogerera ate mulirwanirira. Kirungi nnyo, kirungi ddala. Era tugatta eddoboozi lyaffe kweri abo bonna abalwanirira okulaba embeera ya munnamawulire nti erongooka era ngakola mu mbeera ennungi. UCC yayisizza ekiwandiiko abagakaawo. President Museveni yabadde alina okuba ne address ku weekend nga balagidde buli media houses zonna mu ggwanga zikaalinge interview. Secretary General wa NAB, National Association of Broadcasters, n'awandika UCC ng'abagamba nti mu mateeka tulina okuba balanced. Twagala kumanya eno address ya president nga president w'eggwanga oba candidate, kuba yabaddeko securing your future is the theme, meaning candidate, nga ate balina etteeka lye bagamba nti buli muntu alina okuweebwa omukisa okuba nti awulirwa ng'eyeesimbyewo. Ne bagamba bwema mutulagidde media houses zino zaagala facilitation kuba eno campaign nga tunawa media bweninawa candidates abalala sinamanya oba twafunye response kweyo, yaye nsonga lwaki President Museveni yakolinze off address eyo. Gwola olowooza nti directives zino eziva ewa regulator, are they politically motivated? Are they illegal? What should be done? What advice do you have for the regulator? Scenario building twatuula nga bwe mbagambye nga nammwe bannamawulire bwe mutuula mu newsroom ne mu brainstorminga, naffe civil society tutuulako ne tu brainstorminga. Bwe tutuula oku brainstorminga tubeera twebuuza, bwe tutunuulira political scene, ekimu ku bintu ebigenda okubeerawo kye kiriwa. Era bwe twa brainstorminga ne tuvayo ne tugamba nti kano akalulu ka 2021 kagenda kubeera mu government institutions nga UCC, Electoral Commission, nga ba issuinga statements oba nga ba issuinga orders ezinaaba enzibu oba enkakali eri abantu abakola emirimu zaabwe. Era ekyo ekintu UCC kyekola tekitu surprise nga ffe aba civil society, kubanga twakimanya nti bagenda kukikola. Naye kye twasalawo nga tukola scenario building, twasalawo nti tugenda kubeera nga tuyina a team of lawyers who will continually study these statements ze basigala nga bafulumya. And then we take them to courts of law. Of course, courts of law are slow processes. Nti birwawo oluusi, naye ate mumala ne mufunayo amazima naki n'obwenkanya mu makooti gano. Kati twasalawo nti tunuulire buli statement gye bafulumya
eyo gye bafulumiza of course it was uncalled for, and I'm very happy that the national broadcasters batch pointing out. The Presidential Elections Act, one of the issues the Supreme Court judges interested themselves in 2016 was the question of equal airtime for all presidential candidates. Bw'oba otunuulidde guidelines ezaava mu Electoral Commission concerning presidential elections, Electoral Commission yagamba tugenda kuweereza every presidential candidate airtime equally on the TV stations which are public. That was UBC ne UBC radios. Ekyo tekinnaba kubeerawo. Ne bagamba we are going to produce a timetable which will show that this candidate will be on at this time, but the cost for being on TV will be borne by the candidate. Ekitegeeza nti candidate ye kennyini ajja kuba alina okukola atya? Alina okwesasulira. Naye nga ffe tujja kuba tumwalootinze ki? Airtime eyo. Kubanga tukitegedde nti tuli mu a hybrid election. Ffe tugiyita scientific kubanga tubadde twamanyiira okubeera ku campaign rallies, tubadde twamanyiira nti abantu bagenda ne bawulira amawulire through campaign rallies, bafuna flyers ne bagamba muva naye tuva ku kalulu kwa gundi tuve no ku campaign ya gundi, naye ate kati tekiriiwo olwa covid. Kati bwe kibanga tekiriiwo olwa covid, President Museveni yatuyigiriza n'atugamba nti buli kintu kyonna ekibeera nga mugenda kikwata mu butono bwakyo kifuuka scientific. Yasooka okuleeta wano scientific wedding, scientific burial, naffe ne tukwata ne tugamba scientific elections. Kati batunyenyeza ki? Twayigira ku mukulembeze w'eggwanga ye yatuyigiriza n'atugamba bwe mubeera nga mugenda kukikwatira watonotono kifuuka kati naffe kwe kugenda scientific election. Kubanga eno election evuddeyo nga tekkiriza abantu bangi naye nga babeera batonotono okulaba nti bakola batya bafuna information, naye nga tugezaako okulaba extra spaces ze tuteekamu information balabe nti bagituukirira. Kaakati ebiragiro bya UCC erina okwefaako okulaba nti nabo basoma amateeka bagategeere nti bwe tubeera nga tuli mu kaseera ak'obululu kitegeeza ki? Ate media erina kubehavinga etya okuyamba demokrasiya okukulaakulana okusinga okubeera nti egiza mabega? Toyanziza nnyo olw'eriiso lyeryo ku saidi ya media. Kituufu mugezezaawo okulondoola ebibuuzo bingi, ebula dakiika 27 tutuuka ku nkomerero ya puroguramu yaffe. Obudde ensonga ziba nnyingi era nga nyuvu n'ebisa ebisinga obudde bwe butemako. Olina ebibuuzo bingi mu comments ne mu inbox zetufuna, era ngasaba mwanyinaze Farida akuyisizeemu, naye ensonga emu ku zo eriyo noma tumayindisi wanaabuuza nti abasibe bo mwe abali mu advocacy and observation of elections bo mubakoledde ki? Okay, kumuli mukiyinza obanga kiri too late, naye ejja bujja okubanga nabasobola okulonda beyagale mu ddembe lyawe kuba ekyokuba omusibe kibujja kubanga olina Uganda. Bw'oba omuntu nga ali ku busibe bwa myaka 10 ng'akimanyi nti polling station yeeyo emyaka egiddako 5, lwaki takyusa walondera n'abalondera mu prison? So yekimu ku what's your take as observers in regards to rights of inmates in voting? Now eryeteeka lyayitibwa kooti, the law concerning inmates and Ugandans in the diaspora, that they are also allowed to vote. Kubanga nabo baki Bannayuganda, ate nabo balina endowooza yaabwe. Ate Ssemateeka wali ayogera ku Munnayuganda. Naye bw'obanga ogenda mu kalulu, ngenda kukuddira ku NRM Party primaries. NRM Party primaries bwe twagenda twali tetuyina lukalala lw'abalonzi. Bw'oba olaba akavuyo akaavaayo konna kaali kasinziira ku kigambo ky'okugamba nti tewaaliwo lukalala lw'abalonzi. Kakati neba prisoners bano ne people in the diaspora, the correct number of how many Ugandans are in the diaspora corresponding with their 18 years of age to allow them to vote, that statistic is not clearly there in the government. Kakati kyetaagisa kubeera a process, era process eyo yatandika after that ruling happened. Government is trying to compile all the details concerning the Ugandans abroad, bamanye emyaka zaabwe, bamanye n'ebye bakola na buli kimu kyonna okulaba nti mu 2026 nabo bajja kukola batya, bajja kuba akalulu. Kakati prisoners
prisoners, it's also a very interesting scenario. Also them tebalina lukalala naye aba prison bagamba bagenda kutandika okudevelopinga olukalala. Waliwo ba prison abaliyo for 2 weeks, waliwo ababeerayo for 1 day. Waliwo Bobi Wine abadde si prisoner teyafulumye, kakati agenda kulonda oba tajja kulonda. Kakati waliwo ne prison omulala Nabira yabadde si prisoner yafulumye, Segirinya yabadde si prisoner yafulumye. So there are prisoners who come in 1 day 2 days ne babawa bail. Waliwo ababeerayo for 5 years, waliwo Kanyamunyu si prisoner yandibadde akuba akalulu era yandibadde akuba akalulu naye ku guno omulundi tajja kusobola kukuba akalulu olw'ensonga emu yokka nti olukalala lw'abalonzi abali mu prison nalwo terunnabakola lutya, terunabakufuluma. Kakati okufulumya olukalala lw'abalonzi nakugambye process ya voter update yesookerwako mu process era kati nga bwe batandise it can only work for 2026. Singa government yali si kugamba nti egezaako okulaba nti okulonda kuli fair a bit, yandibadde nga yagamba nti okay katubeere ne ba prisoners nga bavotinga n'abantu ba diaspora ne ba extrapolating a number. How would we have known? Twanditegedde tutya nti bannayuganda abali ebweru be bano? Tetwandikitegedde. Bandibadde nga bo beesalirawo ne batuwa ennamba ne batugamba nti okay there are 16 million Ugandans abroad. Twandibawakanyizza tutya? Naye kati bwe baba batuwadde omwaganya ne bagamba nti no tetusobola kukiimplementinga ssaawa zino, tusooka kugezaako okulaba nti we know the actual number then we implement it. Ekitegeeza they are not doing bad, they are following the process correctly. Omwami Robert Sempala idi wa Human Rights Network webale kubeerako ogambye you are following and enjoying the show. Akuguzibwe Adolf webale kubeerako mukwane ng'otulaba. Omwami Muzeyi Mike agambye I like your presentation Charity, thank you. David Sekunya ogambye watuuse dda kwoli omukyala Lilian Luwedde ayina ekibuuzo. Agamba Lilian webale kubeerako, we heard that international election observers might not make it to Uganda this time round. How will this affect Uganda as a country in the coming elections? Now, international election observer. Wano tukyogeddeko mukwano gwange ne tugamba nti bwe muba muyina amaaso mangi agatunulidde akalulu mufunamu bingi bye mulaba ebitatuukiridde oba mufunamu embeera ne mutegeera nti kino tekyagenze bulungi wano, kino tekyagenze bulungi wano. Naye te bwe muba muyina amaaso matono ebimu temujja kukola mutya bijja bayitako. Kakati bano be election observers aba international babadde nga bwe bajja wano bakwatagana naffe ba local citizens ne ba enforcinga observation eyo nti waliwo bye balaba nga ffe tetubirabye ate naffe tulina bye tulaba nga bo ne tutuula wamu ne tucomparinga notes ne tugatta amaaso ne tubagamba ffe kino kye twalabye wano, bo ne batugamba ffe wano kino kye twalabye. Tugamba mwalabye bwe mutyo nti naye kati kino twakirabye naffe ne ba reinforcinga naffe ebimu bye tukoze bitya bye tulabye. Ate bo bajja nga balina sente nnyingi. Kakati ku sente ze nnyingi bo batuukirira ebifo ebimu ffe bye tetusobola kukola tutya. Ate n'ekirala balina kye bayita diplomatic immunity. Bo basobola okutuukirira gavumenti anytime, basobola okutuukirira abantu ba gavumenti bangi mu budde butono, basobola okugenda mu electoral commission ne bafunayo information quickly and easily. Ffe gye tutafunye very quickly and easily. Ffe lwakubanga aba CCEDU ng'ekibiina tuyina a working relationship ne electoral commission gye tuzze tuzimba emyaka mingi yeye tuleetera okulaba nti ebintu ebimu bye baba bakola biyita mu processes mpanvu. Kyeva olaba ffe bwe tuba tugenda okuvaayo tusooka ne twekenneenya mpola mpola nti naye kino ekintu singa yeffe ababadde bakikola twandikikozeeko a bit different. Bwe tuba nga tetugenda kukiba nga twandikikoze a bit different tetufulumya statement ngeri cruel to the electoral commission. Era bw'obanga otunulidde ebiseera ebingi tetuba blaminga nnyo kubanga tumanyi kye bakola ki tebayitamu, naye omuntu atakimanyi ayanguwa nnyo okukola ki okubasalira omusango. Kakati bali ba international observer bo bwe bajja balina quick access to all the diplomatic
to all the government ko babeera ne foreign affairs minister babeera ne president ne boogeramuuko naye ne boogera with all the presidential candidates ne babajjako information very fast kakati ffe tukyali mu process y'okwogerako even 3 presidential candidates twakakwogerako with only 2 as said 2 presidential candidates betwogeddeko nabo omu ye mukwano gwange Norbert Mao ate ng'era naye lwakuba kugamba nti mukwano gwafa ategeera Sedu nga bw'omukubira essimu ayanguwa. Era oyagadde nnyo Nancy ye Mayambala John ye mulala kakati twandibadde nga bonna 11 of them twamala dde okutuula nabo tutegeere programs zaabwe tutegeere agenda zaabwe tusobole naffe mu mbeera yaffe mweri network gye njogeddeko ya 927 okutuusa amawulire gano ku Munnayuganda atayina internet atayina email. Omanyi bamemba baffe abasinga obungi tebayina email address. Bamemba baffe abasinga obungi bakwata kabiriiti. Kakati ffe abasedu bwe tuba twogera ne bamemba tuyitira ku SMS. Kakati mwako ka SMS tuba tugamba ono president candidate agamba kino na kino ne tuteekako just 1 line or 2 lines. The other way we communicate to them is tugenda ne tukola regional meetings oba ne tubayita ku SEDU okujja mu membership meeting. Nente tutulangako mu membership meeting bonna ne bavaayo kubanga bangi. Ate abamu tebayina ssente zinabatuuseemu. Ate oluusi naffe nga tetuyina transport refund oyo yenna okubawa. So we have to go to them ne tubatuusaako amawulire. Kakati mu budde buno tugenda kubanga twogera ne ba presidential candidates abalala bonna basigaddeyo kansuubire nti ne mukulembeze w'eggwanga ajja tuwa ku kadde kubanga oluusi ye bamugamba nti civil society organizations bali opposition baagala kukulemesa naye twandiyagadde n'atulaba mu light ey'okugamba nti twagala kulondoola bintu by'okulonda just kubuyamba obululu okutambula bulungi okusinga okulaba nti tuli ba opposition apaana tuli just objective tugezaako okufulumya ebintu nga bwe biri. Omwami David Sekunyandoza abu yebuuzamu do we still need the UN in our elections kuba bo balaga nti bali side eri bali mu kyekubirira. Actually sigenda kwogera nnyo ku kintu kya UN naye nange statement eyafulume ya secretary general yankangamuuko simanyi oba journalist yateekawo headline eyali tetuukiridde oba waliwo ekyamutuukako kubanga headline yagamba we are fighting a dictator. We are here to remove a dictator. Kakati nga bwe nkugambye wali Munnayuganda yalina okwesalirawo whether it is whether oyo dictator oba kakati singa Munnayuganda ye yakigamba it would be okay kubanga ye Munnayuganda ate ye yeesaliddewo ng'asinziira ku bintu by'azaalaba nga bimutuukako naye gwe atabaddeewo kyeva olaba ne bano Bannayuganda bali mu diaspora Bannayuganda abaawano bulijjo babagamba nti muveeyoko mujje mubeere wano mulyoke mweyogeze nga bwe mukola mutya bwe mwogerera eyo kubanga mwe mwogerera eyo like you are in a cloud temumanyi ffe kye tukola ki abali ku ground kye tuyitamu kakati bwe kityo bwe kiri kakati bw'obanga si gwe akiyitamu bulijjo bo omulimu gwagwe gwandibadde to support nti basupportinga busupportinzi Munnayuganda okutuuka mu kifo kyalaba nti kati kino kinyigiriza kino tekinyigiriza kino nkyagala bwe kiti naye bandibadde tebeekubirira. Omukyala Sauda Nantege you are watching live from Dubai mukwano webale kubeerako okeereddeko ku ssaawa emu mpaka ku buno obudde ogambye gwe ojja kubeerako mpaka bangi nnyo bwe mba sikusomya erinnya ly'omukwano I am sorry naye ng'ate kwebaza gwe wenna atukeererako ku Facebook page yaffe ya The Alternative Uganda ng'olinda program yaffe ya Mighty Drive obudde bututwala kayire gombe tebutuganya kussa omukadde kano njagala mpe idi wa SEDU omukisa asibule kuba tulaba balekereyo n'akalowoozo abakubirize n'okugenda okulonda kuba y'ensonga eri mu ddiiro. Bannaye mwenna abatutuulidde ne mututunuulira zino essaawa zonna ebbiri ze tuzze nga twogera ku nsonga ennyingi ennyo ezikwata ku nsonga z'okulonda mbeebaziza nnyo mbeebaziza ak'ensusso era mbatumidde nnyo nga executive director wa SEDU
wamu ne ba CCEDU members bonna mbatuusako greetings naye mbakubiriza temwekuba ku mutima ne mugaana okukuba akalulu ng'oli mukwano gwange gwenjogeddeko owa Afrobarometer. Muzuukuke mumanye nti mulina okwenyigira mu nsonga z'okulonda. Kikulu nnyo n'okuba akalulu ne kandidate wo ne bw'anaaba tayiseemu genda okuba akalulu. Akalulu bwe kaba kangi nga kayina kye katulaga nti Munnayuganda ayagala nnyo yeesalirewo ku nsonga ze. Mwenyigire mu kulonda, vaayo salawo ani gw'ogenda okulonda. Lwaki olina okusalawo ani gw'ogenda okulonda? Kubanga emyaka 5 ezigenda okuddako tetwagala kuwulira ng'otugamba ate bano baatubba, ate bano be batusalirawo, be bagamba wano wagenda kubeerawo ekkubo, wano tewagenda kubeerawo ekkubo, wano wagenda kubeerawo amasannyalaze, wano tewagenda, ate nga tewalonda. Bw'oba tewalonda tocomplaininga n'akatono, togeza n'otugamba nti eddwaliro libi, ate kati wano tewaliwo ddwaliro, wano tewali ssomero, bino tebalina ssomero, kubanga tewalonda. Naye bw'oba nga walonda kati awo kitegeeza nti ebintu ebikwatagana ne governance y'ensi yo obifaako, era ekitegeeza nti oyina eddoboozi lyo ly'osobola okwogera kw'ezo embeera. Naye bw'onooba tolonze totumalira budde. Nze nandikukubiriza genda okuba akaluluko, kubanga akaluluko kambavu nnyo, kalimu ensonga. Kuba akalulu for issues not wolokoso. Tokuba akalulu kubanga oli influenced. Tunuulira manifesto z'abantu bano eriwa esinga okukwatako gwe ng'omukazi, gwe ng'omusajja, gwe ng'omuntu. Neyanziza nnyo Alternative Mighty Drive okumpa obudde buno. Coalition for Electoral Democracy, CCEDU Center, the Citizens Coalition for Electoral Democracy, Executive Director omukyala AHIMBISIBWE Charity. Bwe tubadde naye olunaku lwaleero okuva eri gye tutandikidde essaawa emu, mukazi mukuumi wa budde yatutuuseeko nga tuteekateeka tukubye akalanga akugenda ku mpewo, naye naayingirawo n'atulaga nti ye munnange bye bawoza mbwe abakazi tebakwata budde, manya biki ebyo ye tebikola ewuwe. Mukazi mukwasi wa budde ddala tubale twakatandika nga naye yatutuuseeko dda, naye tetwagala omwebaza, twagala okwebaza CCEDU. Mwebale kuvaayo ate ne mulwanirira bannayuganda eddembe lyabwe n'okulwanirira obwenkanya mu Uganda. Olwaliro nkoze ne group eri nnene nnyo, naye nja kubamenyamenya mpola. Farida Bikobere is my name. Mukoze ne Mukose Arnold Anthony yabadde co-host wange, omwami Jemaya Mukibi yabadde mu control room, Lilian Luwedde yabadde ku kamera, omwami Tumusime Kato yatuvuze ku kkubo n'atutambuza obulungi, yatukwatiridde obulamu bwaffe ku kkubo, yabeera atukwatirira obulamu ku kkubo okutambula kyo yaffe ekyatuyisa the Mighty Drive, tubeera tutambula ku kkubo. Abo twogera ku nguudo embi mutulaba tunenya, tetweyagalira makubo mabi. Abantu be mulonda tebannakola kimala, naddala abantu b'e Kampala betwagala obbakubiriza ba mikwano, mugende mulonde. Oyagala enguudo ennungi, genda olonde. Oyagala amasomero amalungi, genda olonde. Omwana wo yasoma yamala ali mu kibuga Kampala tayina mulimu, maama ne taata mugende mulonde. Kyo akalulu ko kagenda determining omwana we anasoma n'afuna omulimu oba tagenda kufuna mulimu. Gwe ayagala okukipinga believing status quo, ng'oyagala esigalewo mukwano, olowooza bakoze kyamaanyi nnyo, tukugamba bugambi go and vote. Naawe ayagala enkyukakyuka, oyagala change, era naawe mukwano genda olonde. Ekya muve ku kugenda ku streets okurayotinga, ekisinga obukulu is you getting out of your house, your room on 14th of January 2021 n'ogenda n'okuba akalulu. Ye change kyekigenda osinga causing change. Mulekerawo ogenda ku streets nga mwekalakasa. A lot of people have died. Mu 2 days aba registering the deaths, abantu bannayuganda namba gye mutabelieving nti abantu bafa. People died. Abantu bali mu hospital balwana n'obulamu bwabwe, n'ate kisinga obukulu n'okuluma ennyo nti ate omuntu aba tali mu chaos eno yafuna obuzibu. Maama yali atambuza emmere ku bibye ye yasuulamu akaba, obulamu bwe bwagenda. So abavubuka twagala obbakubiriza mwewale emuvuyo, era ng'ate n'eddoboozi lyerimu tulikubiriza abapoliisi bannange abanamagye bakola ki mu election process. Tetubeetaaga aba ami, tetubeetaaga mu kalulu. Ne poliisi mukole omulimu gwammwe nga mmwe. Omulimu gwammwe kukuuma bantu,
n'okukuuma emirembe ate bwe mubanga mmwe abasinza okuleeta akavuyo abantu basivilian mubakubamu amasasi wayi omuntu atali amudi lwaki omukuba amasasi live bullets nga muzikuba mu bantu abantu bafudde bannayuganda twagala obagamba yesterday babadde bagamba 59 people have died so far mwe mulowooza 3-5 be baafa naye ng'ate abantu bafudde n'ennamba tebagimanyi bulungi ey'abantu abafudde and a lot of people are still dying kubanga bangi bakyali mu ddwaliro tebalina buyambi ebyo bagamba mbu gavumenti egenda kujjanjaba abaakosebwa babalimba bw'oba tolina buyambi ogenda kufa wekka fe tukugamba as you leave your home ng'ogenda kwekalakasa ku street remember you have a family, you have a kid, you have a mom olina n'omukazi w'ewaka olina ne siblings batobo abakutunuulira as you go there bw'onoofunirayo obuzibu family ogirekeddaani kabadde kalowooza Farida Bikobere the night drive sesookawo tulabagane enkya saawa zezimu saawa emu mpaka 3 page the alternative Uganda ku Facebook genda ku account yo like the page oteke ku notification everyone we go live bagenda kubanga bakuleetera notification tulabagane olundi have a nice day.